그러면 예수님하고 나하고 마음의 파이프가 연결되었다는 It 거예요. means the pipe of the heart has been connected between you and Jesus. 그러니까 여러분 우리가 예수님처럼 되려고 노력하면 어렵지만 If we were to labor to become like Jesus, it would be so hard. 예수님하고 내 마음이 연결되면 But when your heart becomes connected with the heart of Jesus, 한 마음이 되면은 when you become one heart, 예수님 안에 있는 생명이 내 생명이 되고 then the life inside of Jesus becomes your life. 예수님 안에 있는 의가 내 의가 되고 Then the righteousness inside of Jesus becomes your righteousness. 여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. 우리가 성경을 펴놓고 이야기할 수 있는 얼마나 감사한지 모릅니다. I cannot say how thankful I am that we can speak with the Bible open before us. 요한복음 5장에 예수님께서 38년 된 병자에게 말씀하셨습니다. In John chapter 5, Jesus spoke to the man with the infirmity for 38 years. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Rise, take up thy bed and walk. 우리는 그런 이야기를 들을 때 When we hear such words, 다시 이제 내 마음하고 그 이야기하고 타협을 합니다. we compromise with our hearts and the word. 내가 걸어갈 수 있을까? Will I be able to walk? 안 될 것 같아. I don't think so. 거부해버립니다. And we refuse the word. 하나님 믿을 땐 좀 달라야 합니다. But when we believe in God, it should not be that way. 우리가 그런 걸어갈 만한 힘이 없지만은 Even though we don't have the strength to get up and walk, 하나님의 말씀 안에는 in the word of God, 그 말씀을 이루는 능력이 같이 갑니다. within it is also the power to fulfill the word. 그래서 그 말씀은 하나님의 말씀 우리 인간의 말하고 다릅니다. And the word of God is different from the words of us man. 사실 인간의 말 속에는 Actually, within the words of man, 마음이 담겨 있는 말도 있고 there are words that carry the heart, 마음이 전혀 담겨 있지 않은 거짓말도 인간은 참 잘합니다. but also there are many words with no heart at all. Many people tell many lies. 하나님하고 우리하고 차이가 뭐냐면은 What is the difference between God and us? 우리 인간은 거짓말할 수 있지만 We humans are able to lie, 하나님 거짓말을 하실 수 없는. but God, He cannot lie. 조셉 목사님 거짓말 해본 적 있어요? Pastor Joseph, yes, I've lied. Yes. 저도 거짓말 무지무지합니다. And I've also told many lies. 제가 예수님을 알기 전에 Before I've met Jesus, 너무 못났기 때문에 I was such a terrible person. 남들 보기 좀 잘나 보이고 싶었습니다. And I wanted to make myself look good in front of 그래서 others. 이런 거짓말은 별로 남에게 해를 안 되기 때문에 별로 괜찮다고 생각해요. And I thought such and such lies are harmless, so it should be okay. 그래서 내 이야기를 할 때마다 조금씩 거짓말을 보태서 내가 잘난 것처럼 이야기를 하기 시작했는데 And whenever I talked about myself, I would add on some lies to make myself look better. 깜짝 놀랐습니다. But I was shocked. 얼마나 빠르게 발전하는지. You know, it would grow so much, so 한 fast. 1년이 지나니까 After about 1 year, 친구들 내가 무슨 말 또 제 거짓말 한다. whenever I would say something, my friends would say, there he goes lying 또 again. 구라친다. There he goes again lying. 그 이야기 막 했어요. And that's what they would always say. 근데 요한계시록 21장 8절에 보니까 But in Revelation chapter 21 verse 8, 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니한 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말한 자들은 불과 유황으로 타는 못 참여하니 이거 둘째 사망이에요. it says, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. 나는 남들에게 피해 안 주는 건 거짓말 좀 살짝 별 문제 안 줄 알았는데 And I thought I was just telling some harmless lies that doesn't hurt anybody. 성경은 모든 거짓말한 자. But the Bible says all liars. 좋은 거짓말, 나쁜 거짓말 다 들어 모든 거짓 불과 유황으로 타는 못 참여한다. You know, good liars, bad liars, doesn't matter. All liars shall take part in the lake of fire which burneth with fire and brimstone. And I was shocked one day. 난 거짓말 때문에 지옥 가겠구나. Because of my lying, I'll be going to 거짓말하지 hell. 말아야지. I should not lie. 거짓말 안 하려고 해도 And even though I try not to 나 lie, 모두 거짓말 줄라. without even knowing it, I'm already lying. 얼마나 그리 빨리 발전을 하는지. And my lying would grow so quickly. 정말 거짓말하지 않으려고 일어나서 막 처음에 말도 잘 안 하고 그랬습니다. And I would try to refrain from talking so that I would not lie. 내가 거짓말은 작은데 벗어날 수가 없었어요. But I could not break free from all this lying. 근데 우리가 지난번에 말씀드렸듯이 But like I told you last time, 내가 진실로 너희에게 이르노니 verily, verily, I say unto thee, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 he that heareth my word and believeth on him that sent me. 하나님 예수님의 말씀도 그걸 믿으면 If you hear and believe the words of Jesus, 영생을 얻고 you have everlasting life 심판에 이르지 아니하나니 and shall not come into condemnation, 사망의 생명을 옮겼는다. but is passed from death unto life. 왜요? Why?
그 말씀을 받아들일 때 Because when you accept that word, 예수님의 말씀은 the word of Jesus 예수님의 마음입니다. is the heart of Jesus. 우리는 마음에 없는 거짓말할 수 You 있지만 know, we can tell lies from our hearts. 예수는 거짓말할 수 없기 때문에 But because Jesus cannot lie, 예수님 하시는 모든 말씀은 바로 예수님 마음과 같은 you know, 겁니다. all the words of Jesus are the same as the heart of Jesus. 그 말씀 내 마음에 And 받아들이면 when you accept those words into your heart, 내 마음과 예수님 마음이 하나가 됩니다. then your heart and the heart of Jesus becomes 그럼 one. 예수님 마음과 내 마음이 연결이 되면 And when your heart connects with the heart of Jesus, 예수님 마음 안에는 모든 것이 내 것이 될 수 있어요. then everything in the heart of Jesus becomes yours. 여러분 이런 이야기 아십니까? And have you heard of this story? 독일에 어떤 청년이 있어요. There was a young man who lived in Germany, 맥주를 굉장히 좋아했어요. and this young man really loves 죄송합니다. beer. 혹시 여러분 맥주 좋아하는 분 있는지 And I'm 모르겠지만 not sure if any of you like beer, 이번에 이제 회사에서 퇴근해 집에 와서 but this young man would come home from work, 냉장고에 있는 시원한 맥주를 끄집어내서 따로 마시 그게 그냥 가장 큰 즐거움이었어요. and opening up his fridge and having a nice cold beer. That was the fun he had in life. 근데 하루는 어찌다가 이제 냉장고를 열었는데 But one day he came home and opened the fridge, 정말 맥주가 먹고 싶어 열었는데 and he opened the fridge wanting to have a beer so badly, 맥주가 다 떨어지고 없는 거예요. but he was out of beer. 그러니 종종 일어났어요. And this would happen to him occasionally. 아 이게 맥주 마시면 어떡하지? Oh, you know, I need to have some beer. What should I 사갈 수 있는 do? 형편도 안 되고. You know, I can't go out and go get it right 그래서 이 now. 사람이 연구를 하기를 And he began to think about this. 맥주 공장 우리 집까지 파이프를 연결하면 어떨까? And he had an idea. How about if I connect the pipeline from the beer factory to my house? 그래가지고 이제 이 사람이 한평생 소원으로 그 목표를 쓰게. And he made this his goal in life. 맥주 공장을 찾아갔습니다. So one day he went to the beer factory 공장을 만났어요. and met the manager. 안녕하세요. Hello, how are you? 아, 예, 안녕하세요. Oh, yes, how are you? 아, 당신 회사 맥주 진짜 맛이 좋아요. Oh, the beer from your company is so tasty. 아, 그렇죠. 고맙습니다. Oh, wow, thank you. 어떻게 오셨죠? So what brings you here? 그 특별한 일이 왔는데요. Well, I came to ask for a special request. What is it? 맥주 공장에 있는 탱커에서 우리 집까지 수도 파이프를 연결하는 겁니다. I want to connect the pipeline from the tank in your factory to my house. 공장장이 말했습니다. But the manager said, 굉장히 좋은 아이디어. well, that's a great idea, 나 우리 당신 한 사람이 맥주 얼마나 판다고 but we're not going to be selling that much beer to one person. 못합니다. We cannot do that for you. 그래서 이제 돌아갔습니다. So the man went back home. 그 이튿날 오고 But he came back the next day. oh. He came back again the next day and kept on asking the manager. 그래서 이제 맥주 공장장이 So the manager of the beer factory, 수도 파이프 연결한 회사에다 이제 연락을 해가지고 he contacted a pipeline company 견적을 내라고 했습니다. and asked for an estimate. 그러니까 얼마 뒤에 견적이 얼마 딱 나왔어요. And then they sent him an estimate. 그날 그 사람이 왔어요. And again, that young man came to the factory. 그래, 자, 당신 이거 견적이 이만큼 이래도 파이프 연결하겠느냐고. The manager showed him the estimate. Hey, it's going to cost you this much. Do you still want to connect the pipelines? 생각보다 얼마 안 되네. And he thought, not as bad as I thought. 아, 이게 얼마 안 돼요? Oh, this is not that bad. 아, 이거 나 그냥 장난하는 게 아니고 You know, the manager said, I'm not 내 joking. 인생 전체 목표로 삼는다고. And the guy says, this is my goal in life. I really want to do this. 아, 그래요. Oh, really? 그럼 이거 이 회사에다 먼저 이 자금 은행에 넣으세요. Then go ahead and deposit this amount of money into the pipeline company account. 고맙다고. Great, thank you. 그 내 당장 내일 넣겠다고. You know, I'll deposit the 준비 다 money 했어요. tomorrow. I'm ready. 회사에다 넣었습니다. And he deposited the money. 그날부터 이제 인부들이 와서 And then the workers from the pipeline company came. 물론 집을 공장 가까 이사했죠. And of course, that man had moved his house near the factory. 다 연결한 거예요. And the company workers came and connected the 그리고 pipelines. 친구들에게 맥주 파티 한다고 연락을 했어요. And so the guy called all his friends saying he's going to 야, have a 내가 beer 몇 월 며칠 party. 내 생일인데 Hey, on this date, it's my birthday. 맥주 파티를 열겠다. And I'm going to have 와라. a beer party. Come on over. 술 좋아하는 사람은 술 먹어야 국립만 생기면 좋아하죠. You know, people who like to drink, you know, they love to drink for whatever reason. 다 왔어요. And all his friends came over. 그라스는 있는데 And there were glasses everywhere. 맥주는 어디 있어? But where's the beer? Where's the beer? There's no beer. 걱정하지 마라. The guy said, hey, don't worry. 이제 자기가 나와서 이제 맥주 마시기 전에 이야기를 합니다. And before they started drinking, he told all his friends, 남편은 소원이 있었다. I had a goal in life. 맥주 사러 안 가는 게 소원이었다. My goal in life was to not go beer 그래서 shopping 파이프를 anymore. 연결했다. It was to connect the pipeline. 돌아가면 파이프가 있는데 And he says, look at all the faucets in my home. 빨간 그 칠한 파이프가 있습니다. And there are the faucets painted red. 내가 어떤 이야기 저 책에서 이걸 읽고 이야기를 했는데 And so, you know, I read this from a book and I shared this story with somebody. 그 인터넷에 저 사진을 찍었어요. And then somebody found the story of this on the 이게 internet and found the 맥주 picture on the 이제 internet. 나오는 장면입니다. And that's the picture of 물이 the, 아니죠. 맥주죠. 컬러가 별로 잘 안 나 좋은데. you can't really see the color, but that's beer coming out of the faucet.
그러니까 이제 그 맥주 공장에서 집에까지 파이프 연결하면 And so if you connect the pipeline from the beer factory all the way to your 집에서 house, 수도꼭지 털면 맥주 나오는 너무 당연한 거예요. at home you open up the faucet, you're going to get beer. 여러분 내가 진실로 너희에게 이르노니 Jesus said, verily, verily, I say unto thee, 내 말로 나 보내시는 믿는 자는 he that heareth my word and believeth on him that sent me. 그러면 예수님하고 나하고 마음의 파이프가 연결되었다는 It 거예요. means the pipe of the heart has been connected between you and Jesus. 그러니까 여러분 우리가 예수님처럼 되려고 노력하면 어렵지만 If we were to labor to become like Jesus, it would be so hard. 예수님하고 내 마음이 연결되면 But when your heart becomes connected with the heart of Jesus, 한 마음이 when you 되면은 become one heart, 예수님 안에 있는 생명이 내 생명이 되고 then the life inside of Jesus becomes your life. 예수님 안에 있는 의가 내 의가 되고 Then the righteousness inside of Jesus becomes your righteousness. 예수님 안에 있는 거룩함이 내 거룩함이 되는 Then the 것입니다. holiness inside of Jesus becomes your holiness. 진실로 너희에게 이르노니 Verily, verily, I say unto thee, 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때 오노니 there shall be the time when the dead shall hear the voice of God. 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. And for this is the hour, and they that hear shall live. 자, 우리는 생명이 없는데 We don't have life, 하나님의 마음 안에 생명이 있습니다. but there is life in the heart of God. 하나님의 마음을 받아들이면 When we accept the heart of God, 그 예수님의 마음 안에는 in the heart of Jesus, 거룩함이 있고 there is holiness, 의로움이 있고 there is righteousness, 사랑이 있고 there is love, 지혜가 있고 there is wisdom, 능력이 있고 and there is power. 여러분 이 성경 말씀이나 하나님의 말씀을 받아들이면 Everyone, when we accept the word of God, the words of the Bible into our hearts, 우리는 모두 예수님처럼 변합니다. then we all change to become like Jesus. 여러분 그러기 때문에 That's why, everyone, 예수님하고 나와 마음이 연결됐을 when your 때 heart becomes connected with the heart of Jesus, 어떤 현상이 일어나냐면은 what begins to happen? 예수님 안에 있는 지혜가 내 지혜가 돼요. The wisdom inside of Jesus becomes your wisdom. 예수님 안에 있는 사랑이 내 사랑이 되고 The love inside of Jesus becomes your love. 예수님 안에 있는 거룩이 내 거룩함이 The 되고 holiness inside of Jesus becomes your holiness. 예수님 안에 있는 평안이 내 평안이 되고 The peace inside of Jesus becomes your peace. 1962년 1962. 제가 어느 날 예수님의 피가 내 죄를 산 걸 믿었어요. One day I believed that the blood of Jesus forgave my sins. 로마 3장 23절에 In Romans chapter 3, verse 모든 23, 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하고 for all have sinned and come short of the glory of God. 그전에는 로마 3장 23절만 알았습니다. Before, I only knew Romans 3:23, 나는 죄인이라고 생각했어요. and I thought I was a sinner. 24절은 전혀 다르게 얘기합니다. But verse 24 says completely otherwise, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 being justified freely by 하나님의 his 은혜로 grace. 값없이 어렵다 하시면 어떤 자들? Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ 하나님이 Jesus. 나를 보고 어렵다 그랬어요. God says, I'm justified. 말도 안 되는 얘기죠. This makes no sense. 난 안 어려운데, I'm not 난 justified. 더러운데, I'm dirty. 난 거짓말쟁이다, And I'm a liar. 난 도둑질도 많이 했는데, And I've committed so 난 much 악한 theft. 사람인데. I'm an evil man. 성경에서 But in the Bible, 예수님은 의로운 분입니다. Jesus, he is righteous. 그는 거룩하신 분입니다. And he is holy. 그 거룩함을 내 마음에 받아들이고 And I accepted that holiness into my 그 heart. 예수님의 말씀을 받아들인 것. And accepting the word of Jesus, 다른 걸 말하는 것이 아니라 what it means is, 예수님의 마음을 받아들입니다. it is accepting the heart of Jesus. 예수님의 말씀은 곧 예수님의 마음이기 때문에. Because the word of Jesus is the heart of 그때 Jesus. 놀라운 건 내 안에 없던 예수의 마음이 내 안에 살아 일하기 시작. Right then, amazingly, the heart that I never had before begins to live and work inside of me. 저는 성경을 때 재미가 한 수 없고 잠이 왔는데 Before, when I read the Bible, it was no fun. I only got sleepy. 성경을 읽을 때 내 마음이 막 살아나기 시작했어. But when I read the Bible, I saw my heart coming 아, alive. 하나님 나를 위해 이런 놀라운 일을 하셨구나. Wow, God has done these amazing things for 하나님 me. 나를 위해 예수 십자가에 못 박히게 했구나. For me, God had Jesus be 그 crucified. 예수 십자가에 못 박힐 때 내 모든 죄 완벽하게 사하게 했구나. And because Jesus was crucified, he had my sins be forgiven perfectly. 전혀 내가 달라져. I had completely changed. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and
shame. And I love that old cross, where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, still with God's so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay